నార్మల్గా రాత్రి నిద్రపోయే వాళ్ళకి సో మనము ఎన్ని గంటలు నిద్ర ఉండాలి, సాధారణంగా వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ టైం టు స్లీప్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ ఆల్సో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు, ఎలాంటి సూచనలు, ఎలాంటి టెక్నిక్స్ పాటించడం ద్వారా మనం నిద్రలోకి త్వరగా అదే రకంగా సౌండ్ స్లీప్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో నిద్రకి ఈ ఈ రెగ్యులర్ బిహేవియర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పాత కాలంలో when we did not have so many devices, when we did not have so many social obligations, it was easy అండి. చీకటి పడతానే దే యూస్ టు బి ఇన్ బెడ్ అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ డే లైట్ వస్తానే దే ఆర్ అవుట్. సో దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ టు డూ మచ్ ఎక్స్టర్నల్లీ, ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసేదానికి. కానీ ప్రస్తుతము ఈ మోడర్న్ వరల్డ్ లో అండి we have so many things that can affect our sleep. So అవన్నీ మనం మనసులో పెట్టుకొని there are certain things అండి that one could do to improve sleep. If I have to think about everything else, most important thing would be అండి giving yourself at least 8 hours or 8.5 hours in a bed if you are an adult. 8.5 hours the light should be off. Your temperature, మీ room లో temperature when you're trying to fall asleep, it should be around 67-68 degree Fahrenheit అండి. ఎక్కువ వేడిగా ఉంటే కూడా that doesn't seem to help falling asleep. సో కొంచెం చలి వైపు పెట్టుకోవడం మంచిది. 67 నేను Fahrenheit లో మాట్లాడుతున్నాను, దాని డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఐ థింక్ ఇట్ మే బి అరౌండ్ 19 to 20 and I'm not exactly sure, we may have to check that part. Temperature seems to help. దాంతో పాటి డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్సన్, మీరు గన వేడి నీళ్ళల్లో స్నానం చేస్తే జస్ట్ బిఫోర్ బెడ్ టైమ్, that indirectly seem to drop your temperature as you're trying to fall asleep. So that also helps. Minimizing any kind of devices only that emit light. Frankly, డివైజెస్ లైక్ ఐప్యాడ్ కానీ, కంప్యూటర్ కానీ, ఐఫోన్ కానీ, ఇవన్నీ బ్లూ లైట్ ఎమిట్ చేస్తాయి. దాంతోపాటి అవి ఫ్లిక్కరింగ్ బ్లూ లైట్ ఉంటే దట్ సీమ్స్ టు ఈవెన్ ఫర్దర్ వర్సన్ ఫాలింగ్ అస్లీప్. ఇది కాకుండా మీరు half an hour to an hour before bedtime, you want to come up with a certain kind of ritual and where you are trying to prepare for bed, like brushing your teeth gani, taking a shower gani. If somebody likes like milk, that's okay, but anything that seems to help you calm down, that seems to help you relax, either emotionally gani or physically gani. మీకు లేదు యూ లైక్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ దట్ సీమ్స్ టు రిలాక్స్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్, ఇట్స్ గుడ్. ఐవ్ సీన్ సమ్ టు మెడిటేట్ బిఫోర్ దేర్ బెడ్ టైమ్ అండ్ దట్ ఆల్సో సీమ్స్ టు హెల్ప్. సో సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ రిచువల్ ఏదన్నా మీరు పాటిస్తుంటే కీప్ దట్ గోయింగ్ నో మ్యాటర్ వేర్ యు ఆర్, along with having this specific time in the bed. Adi lekunda, in addition to that, of course you want to have a set wake up time, no matter idi weekend weekday na, మీరు ఏ టైం అయితే రెగ్యులర్గా లేస్తారో అదే టైము అరౌండ్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీడే లేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఆ లేచిన వెంటనే ఇఫ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ సమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డే లైట్ అండి, ఈవెన్ లైక్ 15 to 20 minutes, that seems to help immensely improve the quality of your sleep. We don't emphasize that part a lot, but that seems to immensely help regulate your sleep. These are probably the basic things and ivi kaakunda certain things unnai like alcohol gaani, caffeine gaani. ఒకవేళ మీరు కాఫీకి అలవాటు ఉంటే డెఫినెట్గా డోంట్ డ్రింక్ ఎనీ కెఫీన్ లైక్ ఆఫ్టర్ 2 PM అండి. If you do drink alcohol, keep it to the minimum possible అండి. There is a notion that some people think alcohol can help you fall asleep, but unfortunately it may seem like it's helping you fall asleep, కానీ మీరు ఆల్కహాల్ తాగి నిద్రకి వెళ్తే next to 5 to 6 hours down the line, your sleep is much more fragmented, and this has been shown in research. And overall, your quality of sleep is not that good if you had even one drink before your bedtime. అది కాకుండా ఎక్కువ ఆల్కహాల్ రెగ్యులర్గా తాగే వాళ్ళల్లో on the long run it indirectly causes chronic sleep problems. Further, it also increases the risk of other kind of mental health disorders, in particular depression gaani, anxiety gaani. These are probably some of the basic things that one can try to implement. Modern world, especially with
so many other distractions, yeah, I think we need to be much more careful about these few things in order to make sure we are getting adequate amount of good sleep. రెండు అంశాలు సార్. ఒకటి, లైట్ ఎంత ఉండాలి మనం పడుకునే రూమ్ లో, అసలు ఉండాలా వద్దా, నంబర్ 1. నంబర్ 2, మనము పడుకునే ఎన్ని గంటల ముందు లేదా ఎంత సమయం ముందు భోజనం కానీ ఏదైనా తినడం కానీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. సో నంబర్ 1 లైట్ అండి. లైట్ అయితే అస్సలు ఉండకూడదండి. ఈవెన్ నైట్ లైట్ కూడా ప్రాబబ్లీ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, కానీ ఎనీ చిన్న లైట్ could directly affect your sleep andi. If you have sleep problems, I would definitely avoid even the night light. So any light is probably not a good thing once you're trying to fall asleep. Ledu, you go to bed around 10, but you read in your bed for 20-30 minutes. That's fine. At 20-30 minutes aitane, as soon as you're thinking about falling asleep, you should probably switch off all the lights. Now, as far as meals before bedtime, I would give at least 3 hours before you eat, in terms of having a gap between dinner madhya plus bedtime madhyalo. Although I don't think there is any exact study which looked at actual amount, but it seems to 2 to 3 hours seems to be a good enough time. We don't want less than 2 hours. Sometimes దాన్ని మరీ స్ట్రెచ్ చేస్తే కూడా like 5 to 6 hours. I've seen some to have problems because they start to have hunger pangs అండి. So there is that part of it. So I would give at least 2 to 3 hours ముందు డిన్నర్ or కానీ any meals కానీ చేయడం probably is a good thing. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై 50 to 80% తగ్గింపు.